Hi everybody, nice to see you today. And today I would like to discuss about the exercise from your workbook, page 55 to 58. This exercise have been done by you, so I would like to discuss about the answer. So I think it's better for you to open your workbook, page 55, because we are going to start from 55. Okay, so I'm so sorry if my voice is not clear enough for you, but you can see the answer on your screen through this video. Okay, we'll start from the first five questions. Number one, Betty was blah 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 as a baby, but okay, the key answer from this question is to ada kata but ya, ada kata healthy-nya. Nah, but indicates about the contrast. Kalau ada kata but itu selalu menunjukkan sesuatu yang berlawanan. Berlawanan dari mana, Sarah? Kalau di sini ada kata baby, lihat kursornya. Nah, di sini ada kata child. Child dengan baby itu bisa menunjukkan kontras. Nah, apa yang kontras? Nah, di sini ada kata healthy. Nah, karena di sini ada kata healthy, so we have to find the antonym of healthy. Of course, from the four options, strong, usual, sick, and true, yang bisa dijadikan sebagai kontras dari healthy adalah kata sick. So the answer for number one is C, sick. Number two, blah 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 some sugar. Nah, ini masuknya ke imperatif ya, imperatif itu perintah ya. Nah, perintah yang berasal dari kata kerja. Di sini ada kata stir, squeeze, sprinkle, and decorate. Nah, kira-kira yang paling pas dipakai dengan kata sugar adalah sprinkle, tabur ya. Sprinkle some sugar, taburkan garam. Taburkan gula ya. Karena kalau stir diaduk. Nah, kalau diaduk di situ harus ada kata waternya. Since there is no water, so I think it is appropriate if we use sprinkle. Okay, squeeze tidak mungkin, apalagi decorate ya. Number three, my mom make delicious cupcakes. Her pizzas are also. Ya. Ini kita mesti cari sinonimnya, ya, karena dia harus menunjukkan dua kata sifat yang sama, ya. Karena di situ ada delicious, so the pizzas are also tasty. So you can find a tasty and delicious to show that if the food is yummy, ya. Jadi kalau mau bilang makan itu enak itu bisa pakai kata delicious, tasty, atau yang paling non formalnya yummy lah, ya. That's for number three. Now we move to number four. She loves her toys and games. Nah, ini masuknya ke simile ya, masuk simile. She is as playful as a pasti kitten ya. She is as playful as a kitten. Ini pelajaran simile yang sudah kita pelajari sebelumnya. Number 5. Nah, if number 4 we learn about simile, in number 5 actually we learn about idiom. Nah, there is a sentence. He studied hard because he needed to learn the poem off by heart. Ya, jadi dia mencoba untuk menghafalkan ya supaya nanti ketika mengikuti mengerjakan poemnya itu bisa dengan baik ya, off by heart. Okay, that's the first 5 questions. We move to the next 5 questions. The cat jumped onto the table and knocked out the vase.
kucing loncat ke meja, dan ketika dia lompat ke meja, dia knock over itu maksudnya kayak menyenggol vas. Nah, number 7 tadi sama kayak pertanyaan nomor 1 ya, ada kata but di situ ya, karena berarti it shows contrast, karena shows contrast, so the answer should be tasty. Dari mana sir? Dari kata horrible ini. Nah, horrible itu kan something bad atau bisa dibilang untasteful lah bahasanya gitu kan. Karena di untasteful maka contrast word yang pas adalah tasty. That's for number 7. Now we move to number 8. Let's look at the blah 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 section of the newspaper to see if there's a good film. Nah, karena kita mau lihat film atau movie, sudah pasti kita lihat di rubrik entertainment ya. Tidak mungkin di headline. Kalau headline itu biasanya berita utama. For example, like recently, ya, if about COVID, the headline must be about COVID. Tapi kalau film itu biasanya, atau bukan biasanya, memang selalu ada di entertainment, tidak pernah taruh di headline, ya. Weather, kalau weather yang Delta ini, masuk ke cuaca lah ya. Jadi jauh lah, nggak mungkin bahas film itu di cuaca. Okay, that's for number 8. Now we move to number 9. Look at how fast he can run. Nah, di sini sudah ada kata fast, cepat. Biasanya kalau cepat itu akan berhubungan dengan kelincahan atau swift, ya. So the answer should be swiftness. Karena di situ ada kata fast, jadi harus swiftness, bukan tiredness, bukan readiness, bukan apalagi silliness, ya. It should be swiftness, kelincahnya seperti cheetah. Kalau cheetah itu kan cepat, lincah, gitu ya. Nah, now we move to number 10. You need to blah 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 and cross the road before the cars come. Jadi ceritanya dia ada di pinggir jalan, dia mau nyebrang. Nah, kebetulan di jalan belum ada mobil. Kira-kira harus ngapain dia? Yang pasti harus hurry up. Dia harus buru-buru, ya. Ayo cepat, gitu. You need to hurry up. Kamu harus cepat. Dan dan nyebrang jalan sebelum mobil datang. Ya, so you need to hurry up. Bukan crossover. Kalau crossover nanti nggak mungkin, karena setelah N itu ada kata cross dengan crossover itu hampir sama. Nah, biasanya kalau crossover itu dia menyeberang jalan menggunakan jembatan penyeberangan karena ada kata over. Slow down nggak mungkin. Kalau dia slow down nanti carsnya akan datang. Fall over apalagi jatuh. Kalau jatuh di jalan tiba-tiba ada mobil ketabrak. Okay, that's for page 55 to 56. Now we move to 57. Yeah, it's about grammar. Okay, so I think we can directly discuss number 1. Firstly, cut out the picture, pasti jawabannya adalah then. Kemudian tidak mungkin as, while dengan when, karena while, when dengan as itu memiliki makna ketika, ya. Number 2, bla bla bla. Nah, ini I was playing football, I saw my neighbor. Sudah pasti jawabannya adalah while, ya. Kenapa? Karena while itu memiliki makna ketika. Sir, bukan ketika, itu adalah when. Bisa saja, tapi kalau kalimatnya seperti ini, I played football. Nah, karena di situ was playing, jadi harus while. Kalau di situ kalimatnya I played football, baru bisa pakai kata when, ya. Jadi setelah kata while itu harus kalimat continuous. Ya, continuous itu apa? Continuous itu adalah kata kerjanya itu ditambahkan dengan kata in. So it should be while I was playing football.
That's for number 2. Now we move to number 3. I'm going to the theme park with family. Sudah ada kata kuncinya di sini adalah going to, be going to. I'm going to. Berarti menunjukkan something that will happen in the future. So it should be tomorrow. Yeah, I'm going to the theme park with my family tomorrow. Tidak mungkin yesterday, last night. Kalau yesterday, last night itu ya, yesterday or last night itu masuknya ke past tense ya. Kalau yesterday dengan last night itu bukan I'm going to, tapi sudah pasti I went to ya. Okay, so number 4. The key is Amy is bored. Biasanya kalau orang yang bosan itu kayak sekarang COVID-19 apa sih? Exactly, you cannot go everywhere. Yeah, I mean you cannot go anywhere, because you cannot go anywhere or you never go anywhere. Absolutely, you will be bored. Nah, pertanyaan di situ adalah Amy is bored. She says her parents. Kira-kira apakah always, usually, often, or hardly ever? The answer is hardly ever. Apa itu hardly ever? Hardly ever itu jarang ya. Jadi Amy is bored. Si Amy ini bosan karena orang tuanya jarang jarang ngajak dia keluar, makanya dia bored, bosan di situ ya. Baik, that's number 4. Now we move to number 5. The train leaves at 8 o'clock. We blah 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 be late now. For this one, if you answer C or D, is it correct? Ya, kenapa gitu, sir? Karena should dengan must ini basically they are same. Sebenarnya secara mendasar mereka sama. Tapi kalau bedanya apa, sir? Kalau must itu sesuatu yang sifatnya peraturan. Nah, di sini misalnya nggak tahu apakah dia berangkat harus naik jam 8 kah, apakah itu peraturan atau itu cuman saran atau himbauan. Kalau dia cuma saran atau himbauan dia pakainya shouldn't, tapi kalau misalkan peraturan itu pakai katanya must. But for this case, if you answer by mustn't or shouldn't, it will be correct. Yeah. Okay. That's for the first 5 question for grammar section B. Now we move to the last 5 question. So this book is about 2 blah 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 children. This is about order of adjectives. Yeah. So the answer should be C. Kenapa, sir, C? Karena brief itu general description. General description should be put at the first. Ya. Kita sudah bahas berkali-kali tentang materi ini. Ya. So it should be brief, karena brief itu adalah general description. After brief itu ada harus age. Nah, karena di sini yang di situ masuk age, maka yang itu ditaruh di tengah. And the last one should be origin, ya, atau daerah asal atau tempat asal. Nah, Japanese bisa disebut sebagai origin. So the answer should be brief, young, Japanese. Yes. Okay. Number 7. Di situ ada kata kunci itu phone dengan cross the road, kira-kira, dan dangerous apalagi. Kira-kira boleh nggak main HP ketika nyebrang? Nggak boleh kan? Karena nggak boleh, makanya pakai kata don't use. Okay, don't use your mobile phone when you cross the road. Number 8. The children decorated their classroom walls with, ya, jadi mendekor kelas dengan poster, ya. Jadi kayak kelas kalian itu di dekor kan banyak poster, itu pakai kata with, ya. Kenapa bukan by, sir? Karena by itu nanti di soal berikutnya, spoiler sedikit. Nah, now we move to number 9. Ting and Ding love sweet
swimming. Mereka senang berenang. They go swimming, bla bla bla, during the school holidays. A few of you, mungkin sekitar 3 orangan ya, itu udah menjawab monthly ya. Tapi ya lah mandi karena setiap bulan mereka berenang. Betul, but the case it is in holidays ya. Jadi ketika holidays itu, kira-kira kalau kalian suka sesuatu mungkin gak sih sebulan sekali? Oh, jarang ya. Pasti kalau setiap liburan, hampir tiap hari, karena hampir tiap hari. So it should be daily, karena di situ key-nya, kuncinya itu adalah school holidays. Ya, selama liburan sekolah itu mereka swimming itu ya daily, harian ya, bukan monthly. Kalau monthly itu ya orang yang nggak suka swimming juga bisa jadi monthly ya. So the answer for number 9 is daily. Nah, the last one itu yang tadi Mister sudah spoiler sedikit di nomor 8. Apa itu? Yes, this picture was painted by Billy. Jadi gambar ini diwarnai oleh Billy. Okay, I think that's all for discussion the English workbook page 55 to 58. Hope that you answer all the questions correctly, yeah, because this exercise will be scored by me, and the score will be announced in a couple of days. So if you have any question, do not hesitate to text me immediately after you watch this video. So I think that's all from me. Thank you. Bye.